bana mniokole hapo twende. Have you ever heard Toxic anaambia mafans bana mniokole hapo? Bro, at this point this guy knew he was cooked. Okay? Toxic kujaisikia anaambia mafans bana mniokolea hapo. Okay? He's like, guys, nisaidieni ku earn check. Ido yangu imeingizwa, lazima waone naifanya kazi. Lazima waone mnanisikizanga. Okay? Sikia. Bana mniokolea hapo twende. Umesikia amesema enda na mimi. He's pushing him back warudi towards Napoleon. Bro, Toxic anakimbizwa. He's literally being rushed kwa mgongo. See what's happening here? Nataka uniambie TUTAM kwenye microphone. Itisha TUTAM kutoka Nairobi. Tunasema aje? Ati tunaisema aje? Mboka doba kuzombo. TUTAM. Okay. Now, realize how Toxic was pushed into making this. Toxic alipushiwa aseme hii shit, okay? Now akatry kuibypass. Tunasema aje mboka doba siku zombo, okay? And then Toxic is really trying to think about it, how he's going to navigate. Anashanganiaje ataisema na bado asifall out na fans wake, cause hata yeye anajua hata kwa akili yake anajua ni one battlefield. Make sure the terrain is played in your advantage. So wako State House. State House ni ground ya nani? Ni ya Napoleon. Okay? So as soon as uko kwa environment ya opponent, really you kind of have to play on their terms. Sasa kama kuna mtu alikuwa na reason ya kumjamia, sasa hiyo reason imeongezeka. Kama kuna mse alikuwa anamtetea, amepewa a small thing to push him. Just a small thing to push him to be like, "Ai, umse enye aliwaidi." Buda ona banka nguo imeshona. Nimesoma tumana hii huki na roga. Very fun do place nimetoka. Rana mnadai kuomoka. Si plan kama gorofa. Get the green kama Give me some worthy opponents. Kijana ni asonist. Juma fans wameka ready wanangoja tu nichome. Ruto ni kamse wajaba. Juu upata steam after taxing. Aswell likuwa nimeacha kumada beats. Guy, I guess I'm relaxing. Promise myself nikishika do. Ni mother na sote fasting. Mi niko kazi maseme dose. 4 AM niko on and active. Pep Guardiola come to your city. Na nimekuja na company. Mama na ass, say chick na ass. Lakini ya say chick no ni bubbly. So rather ni I'm ahead of the game. Sawa, I think nime warm up kama kawaida. Okay. Majama, okay. It's a new day. It's currently Monday 1 PM, okay? Niko na vitu zingine za kuupload, but for the sake of relevance state we have to upload this video. We have to do this video and get it uploaded. Juu inahusu boys wetu. Si mnajua boys wetu ni nani? Si mnajua boys wetu. Si mnajua alisema na yani amejiaminia yeni one man empire. Okay. So man I've seen this toxic shit going on and around and all around. Na mi simse wa kurukia trends. Manzi mi sipendi vitu za kurukia trends. I'm not here to chase views. Unajua nini I'm playing the long term game. Mimi sika ase wameona kitu inawako na try kunicopy, watu wanafanya vitu nini. Mimi sika ase, okay? I'm just this is my area of specialty. This is where I specialize. Hapa ni place napiga my headshots, okay? So Toxically performed State House, okay? And then he ended up doing what? He ended up being sort of cornered into some TUTAM type shit. Na wase wengi online wanasema sijui tuta cancel Toxic cancelled, Toxic just ruined his career. Bro, that's bullshit. Mnajua ingekuwa ni nyinyi amgempatia hiyo do. Mimi ni venye tu nasema bro chose the bag, okay? But he got played. Najua Explain it. I know you want me. Explain it. I know you want me to Explain it. Explain it. Honestly, these are new experiences for Toxic. Hajai fanya hizi vitu zingine. Hajai kuwa na life kama hii. Hajai picture atawai kuwa place kama hii. Okay, so
honestly mimi blame kuchukua hiyo bag. Ni wase online wanabonga sana, sijui Toxic tutaanza kumcancel. Bro he went, alienda State House and all, alifanya nini bro? Hamgemlipa hiyo do pia yangewaitisha. Okay, at some point man, you gotta look at yourself. Okay, now this is my opinion. Just because my opinion kind of confirms what you already felt doesn't mean that's the truth. Okay, usichukue your bias. Wewe chukua information yangu, compartmentalize, and then think on your own. This is just my thoughts that I'm telling you. Okay, so Toxic end up kusema some TUTAM chants. He had to perform in State House. Okay, yen the popping artist, of course. Yen kina Diana Codes. I also saw kina Brooklyn Boys wale perform base. Okay, these are the relevant guys who would connect with the quote-unquote youth vijana. Okay, so this was a good power move, and I will also refer to something from the 33 Strategies of War by Robert Greene. Okay, this was a very well played chess move by the guys. Okay, for the sake of my security, since taki kuamka Samburu ama Marsabit, actually si ati niamke, si ati muamke siku moja muambiwe nilipatikana Samburu ama Marsabit. These guys normal. I'll need to protect myself and trek through this conversation very, very, very militant. Okay, so keyword nawapea keyword ya hii video ni Napoleon Bonaparte. Nikisema jina Napoleon, please mwelewe ni nani nasema. Okay, so Toxic, Napoleon akona wase wana work for him. Okay, kuna mse kama MC, just peep at his face. Okay, so he's constantly getting information. He's constantly getting past information, and I'm saying Toxic was kind of forced into this shit. Once again, ni zile vitu zi happens in any business deal. Hamku agree fully on the contract. Wewe hauku specify kila kitu kwa contract before you went in. Okay, so these guys tell you unaenda tu kuperform, ni hivi tu 1-2 alafu utaishia. What they don't tell you is that they'll need something from you that they can't tell you up front. And unless you are very clever, your situational awareness is very high, in these situations mtika Toxic angesema okay, kuna hizi vitu 1, 2, 3 things zenye siwezi sema for the sake of my culture, for the sake of my career. Vitu kama zina address politics hivi mimi siwezi sema hivyo. Had he agreed to such things beforehand, okay, labda hainge happen. But again, this was a very, very good game of chess played by Napoleon. Okay, so Toxic ana perform hapa na mnasikia venyewe audio ni mbaya. Okay, so for some seconds or for some minutes Toxic ako kwa his platform. Okay, ako kwa hiyo like a corridor, that veranda hiyo ya kuperform. But this guy MC anamshow anakuja kwa masikio yake kila time, anampa instructions of what's going to happen in the next minute. Zile vitu Toxic hakukuwa najua. Guys, just try to read body language. These are some very important skills, life skills. They apply like in all avenues. Reading body language, understanding, man, people cheki, acha ni play. Okay, si mnaona Napoleon ako hapa? Acha niweke full screen. Napoleon Bonaparte ako hapa. He's giving some guys some instructions or anaongea. This is some power moves, guys. Just realize we are 3 years since elections. That was in August. Okay, we are 3 years in. So according to Moaf Ikonini alisema our guy labda alikuwa hata ana celebrate his tenure and all that. Anyway, mimi sitaki kuingia political. I don't have the resources to fight back mimi sio MC. Okay, angalia MC, just follow the guy in the green reflector. Kuna instructions always that he's getting. Hapa saya anaongea na mse fulani na bahati. Angalia hizi nywele, guys, just look at all the details. Sawa? Sir, ifike hii part, just look at this part. It's just that I'm really able to read small cues. Now, Napoleon's disciple, watu wake wa mkono, anakuja sasa kufanya instructions. Okay, sikia, angalia, just look at how he's constantly coming into Toxic's ear to tell him some instructions.
Because anything what does it Mafika, before Imran, Kumagundo at the rehab, country repeat the hype with Mamika, down, and it's a teacher. Okay, he's trying to tell him something. Guys, naambia mimi amtaipata mtu kama mimi. Mimi ni mse military trained. Look. He's trying to tell him something as Toxic is constantly performing. Remember, this is a new environment for Toxic. This is a new experience for Toxic. This is something that you would never had imagined in his life. Hizi vitu zote anapitia in the last 1 year, in the last all these months, these are new to him. And from where he's come from, unajua, he doesn't know much. Okay? So here he goes. Kama nitamupato chai patilisha, labda mtando ni wa morena class, pio tuliwa hii. Kone tutachinje. Guys, for a split second, for like 2 seconds, he's communicating. Camera hata ijaona, hii angle ya camera ijaona vizuri, but at that point Toxic is not speaking something to the mic, and this guy can utter some things. Kuna instructions anampea. Let me just pull up. Hapa. Okay? Ndio you look at Napoleon's shooter. Kuna instructions anapea mse mwingine. Okay? Look at the guys in reflectors. Please pay attention to these small details. Okay? Ameshapewa instructions. So right now he's like, let's pace back. Turudi towards uko nyuma. Guys. Follow this carefully. Ako like turudi uko nyuma. And then kuna kitu atamwambia sahi na itakuwa picked by the mic. It will be picked by the mic. Just follow me. Amesema enda na mimi. Guys, bro. This is a game of chess and I'm going to break down just some power moves from this book. Kuna so many books lying around this house. Hii imebidi niwatafutie juu. Nawaambia mimi sitafuti trends. Mimi natafuta. I'm looking. Bro, mimi I'm the next one. I'm the next. Mimi yule mse. Check. Have you ever heard Toxic anaambia mafans, bana mniokolee hapo? Bro, at this point this guy knew he was cooked. Okay? Toxic kujaisikia anaambia mafans, bana mniokolee hapo. Okay? He is like, guys, nisaidieni kuani check. Ido yangu imeingizwa, lazima waone naifanya kazi, lazima waone mnanisikizanga. Okay? Sikia. Bana mniokolee hapo twende. Umesikia amesema enda na mimi. He's pushing him back warudi towards Napoleon. Bro, Toxic anakimbizwa. He's literally being rushed kwa mgongo. Guys, angalia, acha niachane sasa na vida, alafu nita explainia. Kolea hapo twende. Gashka kuna vile tutakaziana nikataka nikosi na panga niko na yangu nana tukikatiana takizo remote takiro nafanya na flow takiro. Guys, man, I get so cringed. This is how these guys are playing. These are power moves by these guys. They wanna try kutapin into kitu, ujue ati mse anafanya hivi na tunajua that's not what he does. Ati apparently this is what one understand in a resonate na the youth. And now when you look at the general population, okay, ukiangalia wale watu wanakuwa targeted, it's those guys that don't have much information. Okay, ushuta wanani wa Napoleon anafanya hivi, mbona na tunajua this is not what they do. Okay, Toxic, at this point Toxic is like, bro, why are you interrupting my performance kila time? Mbona unaka ukini-interrupt kila time? You are on my ass. Toxic ana realize damn, ile contract alisign, ile kitu alikubaliana,
vitu zinaenda so south so many times. Okay, ameletwa sasa just mbele ya Napoleon. He's been carried away from huko nyuma, now he's been brought just near Napoleon Bonaparte. Some more instructions are being held at him. At this point hata ameamua kuweka mic kando. Okay bro, niambie kila kitu sahi juu nimerealize uko kwa kesi yangu sana. Zikafanya ni change one day, never me najua kushina wase sanse na mpes kadhani ni same day chinja maniza uwe finya ndo squeeze mwere screen clear lazima itoshe mwere tezi chana na aende niko Now look bro, me I see fakeness when I see it. I see fakeness when I see it. Now Napoleon's shooter aka the MCA, since he's been in a very unajua brick state. Now he let me try to loosen up and be associated with the crowd, anaanza kudance hivi. Okay, just see that, peep that shit. And then right huku nyuma there is a guy who will go get some instructions from Napoleon. Okay, alafu arudi kwa chair yake, hizo instructions zikuwe passed on to the MC, and now the MC will now do his thing. Okay, guys, it's a lot of money at stake here when you realize these guys in government wamekuwa kicheza hizi games, they know what they are doing bro. Just see, I'm just saying Toxic chose the bag but got played. That's what I'm saying. Check it. chinja maniza uwe mwere screen clear lazima itoshe mwere tezi chana na aende niko sikia lakini kipoa nikiweza kukohoa. Guys, just notice, please follow my mouse. I know I'm pausing a lot, but it's because there is a lot of layers that we need to unravel. There is this guy hapa nyuma with a black coat. Kuna instructions anapewa na Napoleon. Nakubalika wakituona wanajiondoa mcheki mboge koshanga kutoa sini mabuta kwa pizka baba tunawanyoa nukudiriba tisho ya madoa ni mpoa kini. Alafu MC amekuja ameitwa. Guys, peep that shit. MC amekuja aitwe. Amepewa instructions. Instructions have been passed. Guys, it's a chain of people, and I'm going to break down what's happening, okay? See, peep this. Bro, hizi vitu wezi you can't bro. Angalia. Mcheki mboge koshanga kutoa sini mabuta kwa pizka baba tunawanyoa nukudiriba tisho ya madoa ni mpoa kini napoa kani nimejaa mchaleka linizigita menodo na mgoa hivyo mepasuka chokina overflow kani tutevuna rusha kata iso mali mitoni na kini kata iso sindo waleto michora mkula kwa blackboard sezime dibi. Okay, at this point Toxic is getting released, but venye Toxic anajua amemaliza time yake, Toxic is pacing away. Anaitwa tena, anaambiwa mtu wangu jo, rudi hapa. Jo hapa chipu. Hata amemuita chipu. Bro, hata amemuita chipu. Nairobi wanataka kusikia kutoka kwa mdomo yako. Nionyeshe hizo mapanga, nionyeshe mapanga. Bro, guys, literally we are not in the mapangale. Tulimaliza mapangale 2024. Literally hatuko kwa mapangale. This is what these guys are playing. Now I'm going to see what's happening here. Nataka uniambie TUTAM kwenye microphone. Itisha TUTAM kutoka Nairobi. Tunasema aje? Ati tunaisema aje? Mboka doba skuzombo. TUTAM. Okay. Now realize how Toxic was pushed into making this. Toxic alipushiwa aseme hii shit, okay? Now akatry kuibypass. Tunasema aje mboka doba siku zombo, okay? And then Toxic is really trying to think about it, how he's going to navigate. Anashanganiaje ataisema na bado asifall out na fans wake, cause hata yeye anajua hata kwa akili yake anajua ni one, okay? Pia hata anajua tam ni jamo. So this is what happens. Nairobi wanataka kusikia kutoka kwa mdomo yako. Ati tunaisema aje? Mboka doba siku zombo.
Your Excellency the President, hawa ni watu wa Nairobi na wako kwako nyumbani. Tafadhali, nataka msanii Bahati, njoo hapa unisaidie kukaribisha Rais Joe Bahati. Wapi kelele ya Bahati? Now, guys, see what's happening behind. Napoleon is having some time with Toxic. Napoleon has been in this situation so many ways, bro. These are bright individuals. They know how to play this chess. He's having his handshakes moments na nini cause anajua cameras. He knows the cameras are picking that shit. He knows the cameras are picking all these. So he needs to get this photo with Toxic. Bro, these are military trained veterans in this game. Okay? Check it. 1 time, 2 time, 3 time, DJ! EMP Records. Okay. Now that is before Bahati comes in. Wafanye dance na ye. Now nitakuonesha something that Mwaf iko nini, what they said about this, and then I can piggyback niwaambie what the political move that was done, such that ukihepa hii video halfway, bro, sorry, it's your loss. Ukihepa hii video halfway, it's your loss. Si mimi nawatengeneza tu vitu mzuri such that you get everything. Niko na kitu mzuri. Wow. Niko na kitu mzuri. Ouch. Niko na kitu mzuri. Niko na kitu mzuri. So Mwaf and his guys, they kind of had a small conversation around this. So let me take you there. Anachagua first 11 every game. So yeah. Oh yeah. A certain level of indiscipline. Yeah. Ile sipo. Alafu nini? Lazima niulize. Anaitwa nani? Ule boy anaitwa nani yule? Toxic lyrically alisema TUTAM. Aliambiwa na KJ aseme TUTAM. Nyinyi mlifilaje? So anaitwa KJ, that MC. So ndivyo na lansa hii that he's called KJ. Aliambiwa aseme TUTAM. All this has been passed. All this is very well played, bro. Alisema TUTAM. Toxic lyric. Mimi feel alikuwa place Toxic. I wouldn't put too much on him because akona too much being put on the spot ajazoea. Toxic ame blow up to haraka. Then Raiko maybe alisema under pressure. I would still but for me I do not think at sasa yeye kusema TUTAM inafaa ku affect 40 million people. Sisi we are individual. Pale ballot itakuwa imeandikwa Ian Toxic lyrical. So if kama yeye anasema ni TUTAM, hiyo ni yake. Okay. Hiyo ni yake, yes. Mimi nasema alichoma mbaya sana. Because unajua KJ alimwambia kuja useme. So yeye pia angesema sita se. Si unajua once ukishasema TUTAM, haya unajua mablogger wataichukua tu. Unajua alikuwa between a hard place and a rock. He was between a very toxic place and a very dangerous one. Bro, he just needed to play his cards right. That's what I see. He needed to play his cards right. Bro, kusema tu jina fulani juu tu mimi nachukua do yangu. Bro, I keep saying all the time, the business side will always outweigh the creative side. Bro, kaspati do kwanza. I can't come and cater to you guys. Lazima pia kikombea Toxic ikuwe full ndio akuja tu atuninia. Again, separate the music from all this noise. Bro. Wanakata tu hiyo place ulisema TUTAM. So siku hizi tuko mneti. So hapo naye Toxic mazee hapo naye ulichoma jo. And then unajua amekuwa kitafutwa, sio amekuwa kimenjoy. So sasa amefungua njia because amekuwa kitu kanaona marapa karibu wote kutoka Matata. Amekuwa Toxic. So sasa amefungua njia. So ukienda sasa kwa mneti kila mtu anasema amelipwa na Ruto. As in sasa ile kitu watu walikuwa wanataka kuenjoy nayo wamepata. So hapo alichoma. Okay, maybe tuulize Faruk hapa. Najua yeye si na. Okay, those are good points. So I think on that point this is my thought process. This is my thought process currently. Toxic has been having some motion. Vitu zimekuwa watu wamekuwa kimuingilia left right, watu wamekuwa kisema the last 2 weeks mnaona tumekuwa kwa bag gani? Toxic anaambia marapa, mimi najua kitu nafanya. Kama mko na mimi nikuwa chini downichi msikuje sasa hii niko hapa juu, namba ni jamo, mimi najua kitu na do. Si nilionyesha kwa hii video ingine? Okay? Toxic anasema mimi najua kenye na do. So what happens is that the fraction of people who still had faith in Toxic, okay, they've been given a reason to
Toxic amewapea reason ya sort of cancel, okay? There are few people who are still on toxic sides on that type time being like, guys, msanii lazima kiburi nini. Toxic ako sawa, huyu ni mtu wetu. Kidogo tu wamepewa reason ya kufeel some type away. The fraction of people who are still on toxic side on that sense wamepewa reason ya kufeel some type away. Now the people who are still debating toxic na kumwingilia na kumwambia bro acha ufala nini, usidhani ni utakuwa huko juu for long kabisa, industry lazima ujuane na watu, lazima nini, na wamepata kitu ingine. Okay, he's just added fuel to the fire. That's what I'm saying. He's added some fuel to the fire. Now where does this all culminate? Wacha tumalize hii video on a high note, okay? It's something from the 33 strategies of war, which I think is a book that anyone, just unaona venye unaweza kuwa na dictionary kwa hao, unahitaji kukuwa na book kama hii. Hata ukisoma page moja kwa mwezi moja bro, wewe ni unaenda mbali sana. Just read one page, even if it's 1 week, it takes you far away. So it's not a book that you need to read blah blah. It's just a book that you need ikwe just kando yako, okay? Ikwe your armor, okay? So there is this chapter. There are 2 chapters that stood out, okay? It's on page 187, Forcing Strategies. It's a strategy called Forcing Strategies, which is to control the dynamic. The other one, and yata imebidi nimeisoma leo, ni the intelligence strategy. And it also talks about something with Napoleon Bonaparte's nini. Hujui Napoleon? Ni a long way. Napoleon was also a ruler in France. Napoleon yule msee. That's why nimeambia huyu msee namuita Napoleon, okay? So the other chapter is on page 165, chapter 13, Know Your Enemy, the intelligence strategy. This is the intelligence strategy. The target of your strategies should be less the army you face than the mind of the man or woman who runs it. If you understand how that mind works, you have the key to deceiving and controlling it. Train yourself to read people, picking up the signals they unconsciously send about their innermost thoughts and intentions. A friendly front will let you watch them closely and mine them for information. Beware of projecting your own emotions and mental habits onto them. Try to think as they think. By finding your opponent's psychological weaknesses, you can work to unhinge their minds, okay? So where does this take us to? Now to chapter 15, or to the 15th strategy of war that is used. Kwa hii book iko on page 187. So this is the one that was clearly applied here. Thoroughly. Yani kila kitu nimekuonesha hivi it culminates into this chapter. Just find it. Pia nimewekea screenshot hapa, nimewachukulia picha. Juu mimi najua pia nyinyi ni majanje. Nyinyi mnataka you need some depth, you need substance. This is what it is. So this is what Napoleon was doing. Our Kenyan Napoleon. He was controlling the dynamic using forcing strategies. So inasema, people are constantly trying to control you, getting you to act in their interests, keeping the dynamic on their terms. The only way to get the upper hand is to make your play for control more intelligent and insidious. Instead of trying to dominate the other side's every move, work to define the nature of the relationship itself. Shift the conflict to terrain of your choice, altering the pace and stakes to suit you. Maneuver to control your opponent's minds, pushing the emotional buttons and compelling them to make mistakes. Guys, these are keywords. Compelling them to make mistakes. If necessary, let them feel like they're in control in order to get them to lower their guard. If you control the overall direction and framing of the battle, anything they will do will play into their hands. Now, kuna 4 major components I want you to see here. And hizi ndizo zimechezwa kwa toxic. Nimewashow. Ni zile vitu ukiagree on a contract, ni zile vitu huku address. Okay, it has happened to me. Umeagree na client wa photography, sawa. Itakuwa photoshoot hivi. That was back in my photography bag. Tutachukua photograph, ni hizi za birthday, papa. Ukifika kwa grao, client ako like, si unaweza nichukulia hata video kama 3 hivi kwa simu yangu. It starts by those small things. Si unichukulie tu hata video kama 2 kwa simu. Si unaweza ongeza picha kama zingine za toi, hata sister yangu amekuja nini. Sasa mlikuwa mmeagree ni baby shoots na the mother na the family. Mnaletewa kila mtu. That would apply different in other areas and other businesses.
That's the one that will come into mind. But hii ndio sasa Toxic alifanyiwa, okay? Shifting the battlefield, compelling mistakes, and assuming passive control. This is what Napoleon was doing hapo in the background. So alicompel mistake on Toxic. He says, your enemies depend on executing a strategy that plays to your advantages that has worked in the past. Nimewambia usendi janjes. So your task is twofold. Okay, to fight the battle in such a way that they cannot bring their strength or strategy into play, and then create such a level of frustrations that they make mistakes in the process. Hapo ndio Toxic ameambiwa, oza, ambia watu wetu nini? Ambia watu wetu ni term ni ngapi? Okay, so you do not give them enough time to do anything. You play to their emotional weaknesses, making them as irrational as possible. You bait them into deadly traps. It's less your action than their missteps that give you control. So hapo ndio mistake Toxic alicheza. Alifanya tu akomiti hizi mistakes, okay? Now the other big one, shifting the battlefield. Okay, kwa hapa kwa screen nataka tu mfuatilie. Mimi naisoma hapa kwa book. So what this guy do? Battlefield, make sure the terrain is played in your advantage. So wako State House. State House ni ground ya nani? Ni ya Napoleon. Okay, so as soon as uko kwa environment ya opponent, really you kind of have to play on their terms. So what does this part say? An enemy naturally wants to fight you on familiar terrain. Terrain in this sense means all the details of the battle, the time and place, exactly what's being fought over, who is involved in the struggle, and so on. So by subtly shifting your enemies into places and situations that are not familiar to them, you control the dynamic. You control the dynamic. Without realizing what's happening, your opponents find themselves fighting on your terms. Now the last one nifungie vida. Assume passive control. This is the one that Rezo Napoleon alikuwa anacheza. That's all. Kuna vitu zina happen huko nyuma. There is a chain of command. Kuna vitu mingi zinafanyika. Zinapasiwa through 5 people. Wewe ikikuja kuambia unadhani ni msichana anakuambia, but bro, it has been passed from huko nyuma. So this is the chess move that was played. He assumed passive control. Hiyo ndio hapo chini kabisa. So this is what Napoleon was doing. Our Kenyan Napoleon, hii ndio alikuwa anafanya. He was passive controlling all the events. It says the ultimate form of domination is to make those on the other side think they are the ones in control. Believing they are in command, they are less likely to resist you or become defensive. You create this impression by moving with the energy of the other side, giving ground, but slowly and subtly diverting them in the direction you desire. It is often the best way to control the overly aggressive and passive aggressive. Anyway, it's a lot that you can pick from this. I'll keep on reading this. Man, soma itakufanya janjes, but nime break down all the psychological and all the body language signals that I could see from that stuff. Ningori. So what do I think? Toxic alikuwa anatu anacheza game yake. Nyi wase mnampea backlash, but nyi amgemlipa hiyo do. Amgemlipa hiyo do. Rosafi. Ati mtam cancel. I do know for a fact the aspect ya kucancel, the cancel culture is real. I don't see how it will relate with the music. Wase wa music tu wanajali us music listeners just care about the music, but it does really affect how people see him. Sahi kama kuna mtu alikuwa na reason ya kumjamia, sasa hiyo reason imeongezeka. Kama kuna mse alikuwa anamtetea, amepewa a small thing to push him. Just a small thing to push him to be like, umse enye aliwaidi. Si ndivyo Toxic alituambia? Si aliwaidi? Sahi ana S class. Enye Toxic ametuonesha, Toxic ametuonesha ndio maana yeye alikuwa anatoa, he has the confidence to tell us why he was in the backbench. Anyway, acha niwaachie hapo. Baadaye. Kudos.